আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। Possession of indecent images. Possession of indecent images, এটা কি? The United Kingdom has a strict prohibition. The UK এর মধ্যে এটা একটা strictly prohibition করা হয়েছে যে এটাকে মানে নিষেধ করা হয়েছে on the taking, making, circulation and possession যে with a view to distribution of any indecent photograph or photograph of a child যে একটা চাইল্ডের ফটোগ্রাফ কে ডিস্ট্রিবিউশন করার ইন্টেনশন নিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য একটা ইনডিসেন্ট ফটোগ্রাফকে অথবা একটা ইনডিসেন্ট ইমেজকে এটা ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য টেক করা, নেওয়া এবং পজেশনে রাখা এবং সার্কুলেশন করা, এটা কিন্তু একটা বড় অপরাধ, পজেশন অফ ইনডিসেন্ট ইমেজেস। সুতরাং এগুলা সবাইকে খুব খেয়াল রাখতে হবে এই অপরাধের সম্মুখীন যেন কেউকে না হইতে হয়। চাইল্ডের ইনডিসেন্ট ইমেজ নেওয়াটা নিষেধ। হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি যেটা বলতেছিলেন যে হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের উপরে, সেটা কি আমি এটা একটু মানে সংক্ষেপে আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি বলার চেষ্টা করব। হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজটা কখন হয়? এটা হলো নন রিসেন্ট চাইল্ড অ্যাবিউজ। এটা হলো কি নন রিসেন্ট মানে অনেক পুরানা, এটা রিসেন্ট না, অনেক পুরানো চাইল্ড অ্যাবিউজ, সামটাইমস কল্ড হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজ, এবং অনেক সময় এদেরকে বলা হয় কি হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজ। এটাকে হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজ মানে অনেক পুরানো, অনেক দিন ধরে এটা পুরানো জিনিসটা এখন আসছে অ্যাবিউজটা। is when an adult was abused as a child, যখন একজন অ্যাডাল্টকে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল, যখন একজন অ্যাডাল্টকে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল যখন সে বাচ্চা ছিল, or young person under the age of 18, অথবা যখন তার বয়স ছিল 18 বছরের কমে। Sometimes adults who were abused in childhood blame themselves. অনেক সময় দেখা যায় কি এই অ্যাডাল্টরা তাদের নিজেদেরকে তারা ব্লেম করে যে এটা কেন হলো, এবং তারা অনেক সময় নিজেদেরকে এটার জন্য খুব ব্লেম করে বা নিজেকে খুব ঘৃণা করে যে কেন এটা তার লাইফের মধ্যে হলো, or are made to feel it is their fault, অথবা তাদেরকে এমন ভাবে সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা হয় যে তাদেরকে মানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে এটা তোমার ভুলেই হয়েছে, এটা তুমি ভুল করেছো, তোমার ভুলের কারণেই তোমাকে অ্যাবিউজটা করা হয়েছে, সুতরাং তার উপরে ব্লেমটা দেওয়া, এটা অনেক সময় হয়। সুতরাং এগুলো নন রিসেন্ট, অনেক পুরনো, সেটা 40 বছর হতে পারে, 50 বছরের পুরানো হইতে পারে, 10 বছরের হইতে পারে, পুরানো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। রিভেঞ্জ পর্ন, এইগুলা আমি টার্মিনোলজি গুলা বুঝাবার চেষ্টা করতেছি। রিভেঞ্জ পর্ন এটা আর একটা অপরাধ। এটা কখন সংগঠিত হয়? is the sharing of private sexual materials, একটা প্রাইভেট ম্যাটেরিয়ালস, সেক্সুয়াল ম্যাটেরিয়ালস আপনার শেয়ার করা, আইদার ফটোজ অর ভিডিওস, সেটা একটা ফটোগ্রাফ হইতে হয় পারে অথবা একটা ভিডিও হইতে পারে, সেক্সুয়াল ম্যাটেরিয়াল।
or of another person without their consent, যে আরেকজনের সেক্সুয়াল ম্যাটেরিয়াল তার প্রাইভেট পার্টের, তার মানে এইগুলো তার কনসেন্ট ছাড়া, তার সম্মতি ছাড়া আপনার এগুলো শেয়ারিং করা, and with the purpose of causing embarrassment, এবং উদ্দেশ্যটা হইল তাকে একটা এম্বারাসমেন্টের মধ্যে ফেলানো, তার একটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলানো, এম্বারাসমেন্টের মধ্যে ফেলানো, or causing her distress, অথবা তার উপরে একটা ডিস্ট্রেস, তাকে একটা মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য এটা শেয়ার করা। মনে করেন ফেসবুকের মধ্যে বা হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে তার একটা সেক্সুয়াল ম্যাটেরিয়াল, ভিডিও অথবা ফটোগ্রাফ এটা শেয়ার করা হলো, এটা হলো রিভেঞ্জ পর্ন, এটা আর একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। চাইল্ড অ্যাবিউজটা কি, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বলছিলেন এই গত 2 সেগমেন্টের জন্য। চাইল্ড অ্যাবিউজ is when a child is intentionally harmed by an adult or another child, যেখানে একটা চাইল্ডকে ইন্টেনশনালি হার্ম করা হয়েছে, ইন্টেনশনালি অ্যাবিউজ করা হয়েছে, এন্ড ইন্টেনশনালি তাকে হার্ম করা হয়েছে বাই an adult or another child, আরেকজন অ্যাডাল্ট এই অ্যাবিউজটা, এই হার্মটা তাকে করেছে, সেটা আরেকজন অ্যাডাল্ট একটা বাচ্চাকে করেছে। It can be over a period of time, এটা অনেক দিন ধরে, অনেক বছর ধরে এই অ্যাবিউজটা হতে পারে। For a long period of time it can be, but it can also be a one-off action, এটা আবার একবারের জন্য হতে পারে, one-off action, শুধু একবার করা হয়েছে, এটাও হতে পারে one-off action। এগুলো হইল চাইল্ড অ্যাবিউজ। It can also be a lack of love, care and attention. This is neglect. এটাও হইতে পারে চাইল্ডের উপরে, চাইল্ডকে লাভ না দেওয়া, কোনো একটা তাকে কেয়ার না করা, তাকে একটা অ্যাটেনশন না দেওয়া, চাইল্ডকে কোনো লাভ, অ্যাটেনশন এবং কেয়ার না দেওয়া, এটাকে তখন চাইল্ড নেগলেক্ট বলা হয়। এটা আর একটা অপরাধ, চাইল্ড নেগলেক্ট। Sexual offenses are understandably a particularly sensitive and complex area of law. এই যে আমি বিভিন্ন অফেন্সের একটা আমি যে বুঝাইয়া বললাম বিভিন্ন অফেন্স গুলো কখন হয়, যে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, possession of indecent images, historical sexual abuse, revenge porn, child abuse, এগুলো সবগুলো খুবই কমপ্লেক্স এরিয়া অফ ল এবং খুবই সেন্সিটিভ এরিয়া অফ ল। এগুলো allegations of sexual misconduct can be difficult to defend because of the public attention they attract. যে সেক্সুয়াল মিসকন্ডাক্টের যখন একটা এলিগেশন আসে, এটা সলিসিটরদের জন্য অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় প্রবলেমেটিক হয়, বিকজ অফ দ্য পাবলিক অ্যাটেনশন দে অ্যাট্রাক্ট। কারণ হলো কি, এটা পাবলিক অ্যাটেনশন এই কেসগুলো ড্র করে, নিউজ পেপারের মধ্যে আসে, বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে আসে এবং এগুলো পাবলিশ হয়, সুতরাং তখন এটা problematic হয়। Nature of the crimes also means that it is often the complainant's word against the defendants, এবং এই হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ গুলো অনেক সময় এমন ভাবে হয়, এটা অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় যে কমপ্লেনেন্টের মুখের বক্তব্য প্লাস ডিফেন্ডেন্টের বক্তব্য, জুরি শুনবে, কাকে বিশ্বাস করবে, কারণ হয়তো অনেক বছর পুরনো হয়ে গেছে, কোনো সিমটম নাই, ডিএনএ এর কোনো প্রশ্ন তখন আর আসে না। Further,
the impact of an allegation of a sexual offense can be devastating for all those involved and their families. এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে the impact of an allegation of a sexual offense, একটা sexual offense এর impact, প্রভাব, যে প্রভাব যেটা, এটা কিন্তু খুব ভয়াবহ হইতে পারে, very serious হইতে পারে যার এগেইনস্টে আসছে তার জন্য এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্য এটা হইতে পারে. As such, it is important to contact solicitors who are experienced and defending such claims. সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট. এটা আপনার যখনই আপনি এই ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের, সেক্সুয়াল রেপের এবং এলিগেশন গুলো আসবে, আপনাকে এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড, যাদের এই এরিয়া অফ ল প্র্যাকটিস করে অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে, এই ধরনের খুঁজে বের করে কম্পিটেন্ট সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে. You need a specialist criminal defense solicitor and a specialist barrister to defend any sex allegations. I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley. Lynn, you start from the child abuse. Okay, well, again, we've talked about needing a specialist barrister in respect of dealing with any historical allegations of child abuse. Basically, what that is when an adult reports sexual offences that happened when they were a child. So we're talking about a number of years previous, and then possibly also, which is a difficulty for defence, a lack of any physical evidence. So there's often things like DNA, which is a trace to link someone to an offence, and DNA is something which is routinely checked and tested for today, but depending on how long ago the offence is, the techniques may not have been available. But also, if the offence wasn't reported at the time, as most historical sexual offences have not been, then there would have been, there will be no physical evidence left for the police to collect, even possibly submit for forensic testing. So we're looking at cases where there's no physical evidence. And again, we get back to things turning simply on one person's word against another. So we're looking at cases that are potentially quite challenging and difficult to defend. So they need the input of a specialist barrister who will look at ways to examine, cross-examine and test the evidence, but also look at whether there's any issues around the evidence or the law of evidence, or evidential issues that need to be raised, whether all the evidence is actually admissible, and issues that require expert input, because if we're just dealing with one word against another, then we actually need to present the defence evidence in a very particularized way, and need to really test the prosecution evidence, because it if you are in a case where persuasive allegations are made, it becomes extremely difficult to counter those allegations if there is no other evidence that you can bring in aid of your case. And often, because of the time span between the offending or the alleged offending and the matter being reported, there just simply is no other evidence for the police to collect. So they just have to go on the allegations that have been made by the complainant or the complainants. And then if there's more than one complainant, there's often these cases, not exclusively, but often relate to familial
matters, so allegations against a family member, and it may be more than one person within the family that makes the allegation, and then that causes further difficulties to defend, because if there's a number of allegations mounting up, they tend to make the evidence even more persuasive, and they're extremely challenging and difficult to defend. What is the meaning of sexually abused? It's just it's an umbrella term, and it can refer to a number of sexual offences. So if you say you're a victim of sexual abuse or child abuse or domestic abuse, they're not actually legal terms. They're umbrella terms that are used in law and by the third sector organisations that assist victims of that sort of criminal behaviour. So they're an umbrella term which can relate to any offences really under any of the enactments, so any of the Sexual Offences Act that were in force at the time, but it's just a term that relates to any kind of outlawed sexual abuse that was in statute, either previously or under the current law, if I could put it like that. And without their consent. Well, I mean, you can't, at the end of the day, consent is relevant to some sexual offences, not others. It's not a relevant factor if it's a sexual offence against a child, for example, but it is a relevant consideration for some offences. But anything that's charged as a sexual offence where consent is relevant, there has to be a belief, certainly on the part of those who charge, that there was no consent, where that's a relevant element of the offence. So it is a consideration for some sexual offences, but not others, because for offences against children, there's no requirement that the prosecution negative consent, because children can't consent. So it depends on which type of sexual offence it is, in short, and the age of the victim. And child cannot consent? No, never, not to anything sexual. Also, the defendant perceive that the person they are abusing weaker than them. Well, that's not a requirement necessarily of the law. You have to look at each and every individual offence to see what it requires. It will often be part of the general considerations in the case and part of the sentencing considerations that there's been an abuse of trust. So if you're looking at cases where there's an abuse of trust, then they're taken more seriously. So, for example, if someone's in a position of trust, so that could be as a carer or a carer with a familial responsibility, so, parent or close family member, or they could be a teacher or someone who has a professional relationship with the child, still in a position of trust, then that is taken as an aggravating factor for sentencing. But it's not something that's built into any of the actual elements of the sexual offences. It's that has got more to do with abuse of trust and sentence, and it often will be that there will be a disparity between the victim and the perpetrator will be taking advantage of someone who is in a weaker position than they are, because of age or their relationship with that person, or because they're in a position of authority, for example. And often we hear from the police that we are investigating non-recent abuse. Just in a layman language, if you can explain that one for the viewers. Well, I mean, it depends whether they're talking about recent abuse.
Well, I mean, recent abuse. There's no sort of defining line, but and we have delays now as well, which are making things even more difficult, because things are coming to court years after the event, even when they've been reported recently. But I mean, non-recent abuse tends to be something from a number of years ago. Often it is when someone who's now an adult is a child, but it doesn't necessarily have to be. So, for example, if someone was an adult and they were abused, and then sort of 10 or 20 years down the line, they report, that would be considered non-recent abuse. So it's on a case-by-case basis. But often, when it's referred to, it's abuse during childhood, and the person is now an adult. Does it happen like the adult is going through or accessing her past records, and then realize that she has been sexually abused and experienced psychological abuse, and then they come forward? Well, it might be, can happen, maybe going through counselling or something that triggers a memory of what has happened. Or it may be that someone else makes an allegation, for example, about something that happened in a school or an institution, and then that person is made aware, and then the memory is triggered, for example, or the individual decides to come forward at that point because the thing is back, not necessarily in the public domain, but the thing's been brought back as a live issue into that individual's life, and they may feel, because obviously attitudes have changed, and it may have been at the time they didn't feel they would be believed, or they weren't even aware that they could report, or they maybe weren't even aware that what had actually happened actually was abuse. So because the thing has come up again in their life, the issues come up, they may feel at this point in time, for a variety of reasons, that they feel empowered to make the report at this stage, whereas previously, again, for a number of reasons that I've explored, they didn't make the report at the time. So it can be for a number of reasons. Yeah. I have been practicing the criminal defense work for about 25 years. What I have seen from my past experience, the alleged victims, they go to the school or college, or tell one of their friend or teacher, and then it starts. Can do. Yeah. I mean, it can do. I mean, I mentioned at the start of the programme that often the police may not be the first people that are told, or person that is told about the abuse. An individual can tell. I mean, it can be anyone. It can be a relative, a trusted friend, a school friend, or a teacher. But, it can be anyone that they tell. But often things, because individuals, particularly young people, might obviously feel that they can talk to their friends about things that they mightn't talk to anyone else about, and may have trusted teachers that they have a good relationship with and trust them. So often that can be the case where the allegations are made to friends who they're in education with, and then to a teacher. So that is common, but it's not the only avenue by which allegations of sexual historical abuse are made. Yeah, we know you have a very vast experience. You have been working for the Crown Prosecution Service as a senior Crown Prosecutor, a very important position,
And then you became the manager, advocacy manager, you're training the people, running the department. You're also professor in the University of London, teaching the barrister students. And you are the president of the Women Barrister Association, dealing and meeting and mixing with so many barristers across the country in the United Kingdom. Also, I know you did a lot of research. You're doing your PhD also. You did a lot of research on the Asian community, how the historical sex abuse, how the things, how the honor crime, you have done a substantial research in the community like Asian, African, how they work in the honor crime and then historical abuse and different types of things. Tell generally how serious these cases are for the viewers, why they should be very careful. Well, in relation to any kind of historical sexual abuse, child abuse, but also honour abuse, forced marriage, and there's other types of historical harmful traditional practices which are abuse as well. So things like FGM, female genital mutilation, which takes place in some communities. Also anything to do with honour, any violence that relates to family honour or forced marriage are all now a lot of them are all specific criminal offences, and they're priority offences. So that's why it's important that individuals know this. The priority offences for the police and for the prosecution services. And whilst in the past they may have been, as in a way, the authorities may have thought that they were cultural matters and they were family matters and they didn't investigate them, or chose to not necessarily turn a blind eye, but certainly didn't proactively investigate. Now the authorities have take a very different view, and anything like that is reported will be proactively investigated, and it's not a defence or a mitigation in any way to say that it's part of your culture. So that's why it needs to be taken seriously. Thank you very much, Lynn. দর্শক, আমাদের আজকে সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকে এখানে আমাদেরকে শেষ করতে হচ্ছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে, মঙ্গলবার দিন, ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা। ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন, এবং আপনারা যদি সার্চ করেন সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরস, তখন আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামের লিঙ্কটা পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।